Mchunga wetu daima tu ibada ni usoni pake kwetu, nampenda ni mtoni na ndugu Ben. Yes. Ben Ogola kwa wimbo. Yes. Pale Kalvari Yesu alisulubishwa, akajitoa maisha yake ili niwe huru, akaangikwa pale msalabani ili ni upate uzima huo wa milele. Pale Kalvari Yesu alisulubishwa, akajitoa maisha yake ili tupate uzima. Kweli Yesu
kabebeshwa msalaba, mijeledi akapigwa, hadi kifo kavumilia, ni upate ukombozi. Kweli Yesu kabebeshwa msalaba, mijeledi akapigwa, hadi kifo kavumilia, ni upate ukombozi. Mungu alinitoa kwenye shimo la giza, akaniweka juu ya mwanga, akanitoa kwenye shimo la mauti, akanipa uzima. Lakini mwovu ibilisi akaja kuninyang'anya, lakini mimi sitamwogopa, maana niko kwa Yesu, ni salama. Mungu alinitoa kwenye shimo la giza, akaniweka juu ya mwanga, akanitoa kwenye shimo la mauti, akanipa uzima. Lakini mwovu ibilisi akaja kuninyang'anya, lakini mimi sitamwogopa, maana niko kwa Yesu, ni salama. Ahadi za Mungu hakika ni za kweli, atazitimiza. Naye atajibu nasi tukimwomba kwa wakati wake. Tusiogope, atatuonyesha mambo magumu tusiyoyajua. Ahadi za Mungu hakika ni za kweli, atazitimiza. Naye atajibu nasi tukimwomba kwa wakati wake. Tusiogope, atatuonyesha mambo magumu tusiyoyajua. It is my first time ever to listen to someone presenting on bass. I want us to be listening. Song number 80. Nataka unisikize kidogo. Na nitaimba in this translation ni ya Kijaluo. Don't come. Then, because I know so many people do not understand what I'm singing, nitaomba 12,000 Osano aimbe huo wimbo. Atachagua yeyote mwenye anaelewa Kikisi, achagua, atakuja present the same song kwa lugha yenye inaeleweka kwenyu. Yeah. Utasikia venye naenda, utaifuata. And after that, I want people to come, those who are outside waje, because the facilitator ama presenter ama mubiri wetu wako na kuna mambo sana leo. So we would want, and again, tunapoendelea kuimba mje hapa mbele. Niko na sababu na mtaona kweli. Kujeni mkae kwa hivi viti vya mbele, maana mambo tuliahidiwa hapa ni magumu sana. Tena mengi, tena mazuri. We are singing song number 80 kwa Kijaluo. Then immediately after that, Elder Sano, you are presenting. You will choose anybody because you need to be helped. Whoever knows how to sing that song will help you. Ndio ingie Kiomogusi. Daher tiyo kodi ruodhago, daher tiyo kodi ruodha, gimor moloyo, kachiura matieko tichni, e pinje duto. Kawa Yesu kawa chutho, pong chunya ringra, puonjalu bangi pile, katimo wachni.
kamara teke tioni ging'wech wagombo bedo kamano jotich malong'o kawa Yesu kawa chutho pong chunya ringra Wonjalu bangi pile katimo wati pile miwateko. Yes, English sharing in the joys of service. Sharing the joys of service, something like that. But najua iko Omugusi. Najua iko. Kwa Kiswahili ndio iko. Unajua wao walipungukiwa kidogo. Ikifika chorus inapotea. Sasa unajua bado sija present. Ndio hiyo gochande gosai. Ndio hiyo. Elda njoo. Kwani Wakisia wako hapa ama Mwindi ushago? Nini mbana? Ni mmezaliwa Afya Center? Wakisia wa Nairobi. Elda ashasema. Ndio hiyo, Elda kuna kopi wewe nini wewe unasema nini? Wewe incho. Abanya sai mboya more. Hakuna soprano. Tutangojea mpaka huo wimbo ikuje. Yesu yera Yesu mondatini katani jomwa o kanyal gimoro kenda taya saduto. Elda Mumanyi pia amefika. Elda Mumanyi amefika. Karibu Elda. Karibu. Kuna song hapa ambao unaimbwa tu na legends. Wimbo unahitaji legends. Unajua translation yes, later. Mukipata muniambie. Mumanyi, I've given you an assignment. Ms. Nyamwaro, tafuta hiyo namba. Yeso mosaraba one bonona yetwekire ngotu nyano moneno nenatigire ebye seye tindenge. Thank you, Elda. Thank you. Ngoja kidogo. Elda simama hapo. Elda amebadilisha song. Ameimba wimbo mwingine. Yes. And this song no. This song you are singing is so spiritual. Simama there. Nataka mtu wa alto akuja msaidie. Nimeambiwa hiyo nilikuambia wa kwanza haiko Kiomugusi, haiko fika Nyamanche. Sasa nataka mtu wa alto mwenye anajua asewe yo teach maricho ni mondo alu Yesu. Kama unajua hiyo lugha ya Kikisii na unaelewa alto soprano kuja. That's the song we want to sing now. We Mrs. Pastor kuja. Madam Pastor we kuja. Wacha Pastor jiandae. Wacha Pastor peke yake ako na ujumbe. Mimi nataka nini? 211. Elda shika mic. Mami shika mic hapa. Sawa. Tumepata. Ikwe jaja. We have technicians. Ikwe jaja. F nisikie kama itakuwa sawa. Play at F. Lower. Because of the others, just lower. A semitone.
Sasa wache niwaambie. Utasema vile Ben ni mkabila, but wache niwaambie jambo hili. Tunapo imba hizi nyimbo kwa lugha ya nyumbani, jameni, you address the hearts of many. And let's not be afraid to sing them in our mother tongues, even when you are at home, because that's when you are preaching to yourself. Sijui kama tuko pamoja. Si ndio? Kabla tujakaribisha, tumebaki na uimbaji kidogo, naona preacher anajiandaa. I want us to sing tang 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 tang. Dan and his team, come. Today I'm appreciating your villages where you're brought up. Kuna some people who when you walianza kuwa pathfindering here, you missed a lot. You never know how things go down there. Dan harakisha. Tang 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 tang. Kama unaelewa hiyo. Panda mlima ukuje. Mimi hata mambo sijui. Unajua tu sana. Then we shall close by singing song number 135 kwa Kristo, number 37 number 36. Saidia sana tukaribisha kiongozi. Kama iko kwa lugha ya kwenyu, tafadhali usingangana Kristo, nataka uimbe na lugha ya nyumbani. Wenye unaelewa hii kwenye ukoo wa pande hapo. Iko pande kwa nyimbo ya Sara.
wimbo nambari 14, nyimbo za Kristo, na tuimbe kwa sauti kuu, lakini Father, those ones who are still on their way coming, Father, we pray that they come as we share this word together, Father. Bless us as we start. In Jesus' name we pray and trust. Thank you for your coming. Now we are going to usher in our brother so that he can be able to continue the afternoon service. Mungu awabariki, because where one or two have gathered, God is among us in the midst of us. Welcome. Watoto wa Mungu, hamjambo? Hamjambo tena. Tunashukuru Mungu tena kwa kutunganisha, na tunashukuru the choristers for the powerful songs. Those are amazing songs. Mwaka umeanza vizuri. Nani anahisi kwamba who is feeling like tumeanza mwaka with a lot of power, with a lot of strength? That is wonderful. Tunashukuru Mungu. So tuna wakati huu na wakaribisha tena kwa kipindi cha afternoon. Wale ambao mnatusikiza popote mlipo, karibu sana. Wale ambao mko njiani, tunawakaribisha pia tuweze kujumuika pamoja. Na wale ambao hawakuwa na nia ya kufika na mko mbali, pia tunashukuru kwa kutusikiza popote mlipo. So we want to thank God for this moment, and we want to appreciate the fact that wale ambao wamefika. I expected that tukue, but the number is going to increase, I know. Na karibu sana. So vile tulielewana, thank you so much. Vile tulielewana, tungependa tusungumzie. We want to have a very honest discussion. Sasa ile ya roho ya ukweli. Hatutaki kupaka mtu yeyote mafuta na mgongo ya chupa.
tukuwe na very honest discussion, especially around media, social media. Sisi kama Wakristo, what are we supposed to do? Thank God we have our elders with us here. And then if you have any verse, we are going to really, it's going to be very interactive so that we discuss. Then at the end of the day, we shall agree kwa pamoja on the way forward. Because when some of you have faced the brunt of misusing social media. At one point unaweza kuwa umemisuse vibaya na imekuweka mahali mbaya. Na at some point in your life unaweza kuwa umeitumia vizuri na ikakuweka mahali pazuri. So today we want to start the year because we have agreed kwamba this is a year of God's favor, and we will start by walking with God through the journey of this year. So tungependa tuanze na one of the key aspects that may distract us or may promote us in terms of walking with God, and that is social media. And social media in this case, by a way of introduction, social media are this is what can we say? Ni mitandao. Yes, mitandao. Where there is connection. Be it Facebook is one of them, social media, Instagram, WhatsApp, ingine ni gani? Twitter, sindio? Ingine? Instagram, sindio? Ingine ni gani? Sorry? Emails, sindio? Blogging, sindio? Ingine? Those are where you can be able to connect from one person to the other through the internet is what we can call as social media. Social media has its role. Iko na mchango wake katika maisha yetu. So today we want to really dissect. Tunataka kudissect. Tupasue kabisa mpaka matumbo ya social media. Tuweze kuona kwamba is it helpful? Is it really going to build us as a church, or is it going to break us? So we are going to have a discussion, and I believe the mics are ready. Thomas, be ready to kupeana mics so that we discuss. Okay? I am only going to facilitate the discussion, but we will discuss together, na kwa neema ya Mungu tufanye nini? Tuweze kufikia a level that we can discuss the way forward. Tuko pamoja. So we will start by reading the Bible. Neno la Mungu. Tutasoma from the book of Romans. Okay, let's start with Proverbs. Proverbs 27. Proverbs 27 iko na jambo la kutuambia ambalo ningependa tuanze nalo. Proverbs 27 verses 17. Kama kuna mwenye ameipata tunaweza soma. Yes. 17 kwa sauti. I'm reading from Good News Bible. People learn from one another, just as iron sharpens iron. Tunaelewana? We are here to learn from one another. So Solomon ameindicate kwamba as iron sharpens iron, so one person sharpens another. Vile that is which version? New? Good News Bible imetuambia kwamba as one person learns from the other, so like iron sharpens iron. So we are here to sharpen each other. Sometimes even as we continue, umewahi jiuliza, hii mambo ya technology tutawahi ifikia kweli? Let me give a very simple example of how fast technology can decide to be. Wakati tulianza kujua simu, tulikuwa na Android. Let me give an example of Android. Android ya number 4 ilikuwa inaitwa KitKat.
Ndio? Hamwezi kumbuka. We had Android version 4. After a few days, tukakuwa na Android version 5, 6, 7. Sasa tuko Android 12. So, ndio tukue slave, ndio ikuwe rahisi. Unapata kwamba we want to keep up. Uko na, maybe your phone is Android 10. I know some of you could have Android 9 or Android 8. Then, kidogo kidogo imebadilishwa. You want to keep up. Ukifika 12, ukifikiria umefika, inaongezwa ingine. Inakuja 13. Kidogo kidogo inaingia gani? 14. So as you try to keep up, the more you are left behind. So what is really happening? So what am I trying to say? Ni kwamba as Christians, we need to agree on how best we can handle this, or how best to go about it. Because sometimes unapata ikifika hiyo Android 12, zile apps, kuna apps unasikia can only be handled by Android 10 and above. Unaona? Tumeachwa nyuma. So technology inatucheza. So today we are not looking at the Android and all these other things. We want to look at the advantages and the disadvantages of social media. Ben, yako ni gani? Iko 11. So bado hujafikia na ya, so unaona bado ziko mbali. Tunaelewana? So technology huwa itatuacha nyuma. Unaona? So unapata if you have a lower Android, kuna vitu huwezi enjoy. Si ndio? TV nilipoanza kujua mambo ya TV ilikuwa ile ya mchele. Si mnakumbuka? Ile inatoa mchele. Alafu wakasema we are going digital. Si ndio? Kidogo kidogo tukiingia digital, before tutulie digital, wakasema imekuja inaitwa smart. So I don't know where we are headed. So kabla hatujaanza sasa kudiscuss the advantages and disadvantages of social media, we want to look at it from a broader perspective, and then we narrow it to our Christian. Kama wa Kristo, what is our role? Kama wa Kristo, how do we go about it? Sawa. So we are here to sharpen each other, because the Bible has said, as iron sharpens iron, so man sharpens another. Hebu na tuombe. Asante Mungu kwa sababu ya wakati huu, as we are going to discuss this topic that is very sensitive, that has united people. This topic has separated families. This topic has created discomfort, disharmony. It has also created peace. We invite you that you give us wisdom even as we discuss. Guide us through, because you are prayed in Jesus' name. Amen. So tuanze na, leo tunasoma na blackboard. So zile choka zime. Okay. So tuanze na, this is a honest discussion. Let's talk about the pros. Let's talk about the tuandike advantages. Sindio? Yes. Advantages of social media. So, number 1. Let's talk about it. Nani anachukua mic? Yes, of using social media. Yes. One advantage of using social media is efficient communication. Yes, number 1 is about communication. Yes, so you can be able to communicate. Sindio? At least you can get in touch. Unaweza kuongea na mtu, kumsalimia nini na nini. You can easily communicate. WhatsApp, sindio? Communication is very clear. Is there any challenge? Okay, next. Yes. Can we talk about advantages and disadvantages?
Tumaliza advantages kwanza, si ndio? Yes, so thank you Ben for that. Next. Now, number 2, faster communication, faster. Yes, so communication, hii tunaweza sema. No, number 2, communication is a general term, but now that communication, kuna ile iko faster na ingine slower. So it makes communication faster. That is faster. For example, you can talk to somebody from here, hata utume na pesa badala ya hii tulikuwa tunaita poster, mtu nangoja pesa for a full month. Yes. But I can send right now when I'm here, I'm communicating with somebody somewhere. Na very quickly. On the spot, you finish. Instant amepata, mtu wako America, mtu wako Kisii, amesaidika. Si ndio? So there is faster communication, which is good. Because kitambo anyway, watu walikuwa nakimbia na barua. There were like those old days, watu walikuwa nakimbia, anapeleka ripoti. But sahi, you can be able to make communication and useme mahali uko ama something that is happening quickly without any challenge. Thank you for that. Another one? Sawa. So wangependa kusongeza ndio ikue closer. Yeah. Okay, so next point ingine? Entertainment. Yes, entertainment, si ndio? At least social media can be entertaining. Yes, entertainment. You can reach masses of people. Yes. A particular item can reach masses of people. Yes. So, reach many. Sindio? Yeah. You can reach many with information. With info. Yes, that's advantage. Exactly. Yes, Thomas? Accuracy of information. Accuracy of information. At some based on Thomas, you can reach accurate. You can be able to reach people with accurate information. Kama ni text. Yes. Kama ni video, kama yenye inaendelea. Whatever is happening, you can easily do what? You can be able to reach people with that information ikiwa as raw as possible. Sindio? Yes, another point. Yes. Mwingine? Yes, mikono iko hapa upande hii. Yes. Sorry. Iko sawa? Okay. Okay, another advantage is that social media enable us to build a brand loyalty in a way that it builds our relationship with the customers through social media. Yes, thank you. Marketing. And to add on the second one, faster communication, I can say that it is cost effective, such that you find that in the past, people used to use the modern communication. You find that somebody is being sent through running, but through social media, where we use the WhatsApp, Instagram, it has enabled it to be cost effective. Thank you. Thank you so much. Through media, you can market. You can be able to market. Through media, it's cost effective because you spend less while passing the information. Yes, Mageka had something? Actually, I was talking about cost effective, which is the one which is written there. Thank you. But depending on what ground you are using the social media. Yes. Other one? The other one is it does not have discrimination. So whichever category you want to talk to, children, grown-ups,
Non-discriminatory. Yeah, it attracts all those. Yes, non-discriminatory. Of course, there is also disadvantage of it. When you are not discriminatory, you may pass. Hiyo tutaangalia the other side, si ndio? Then, next, yes. Nasema learning ama kusoma. Yes. You learn for learning. We learn many things in kwa media, si ndio? Yes, thank you so much. There's another hand. Networking. You can make so many good friends, and you can learn a lot from these friends. Yes, so there's learning, and also we can talk about networking. Yes, networking. Yes, there was a hand here. Okay, the one I wanted to say, it has been said about learning. There is readily available knowledge. That's what I wanted to say. Whatever that you want to know about, you'll get it. Yes. So it has already been said. Yes, there's a readily available knowledge. There's also what we call crowd sourcing. Nowadays, if you want to buy a phone, you don't need to go to the market. You can get it, sindio? Yeah, so that is also one of the cloud sourcing. You can be able to get anything that you want anytime. It's also, there is what we call remote employment. Yes, there's that aspect of remote employment, and also engagements like social media has been very supportive, especially to our church. So we can call it under engagements. Don't know whether it's the best. In this case, engagement, I'm referring to, for example, fundraising. Media, WhatsApp imetusaidia sana kama kanisa. Sindio? Yes, so it has really been supportive through this kind of engagements, through this networking. We are able to raise funds to build the church, which has been gracious. Kuna jambo lingine? I can say this. Many times if you talk to somebody face to face, the method of listening, you become tired very quickly. That is, the span of listening and concentration goes down. But somebody on a social media can even skip a station from town. You find yourself in Ruai instead of alighting at Benedicta, because you are very busy and you are never tired, because you are screwed to whatever. It's enticing. It arrests the mind. It's very enticing. Is that an advantage or a disadvantage? You need disadvantage. Both, because when you don't become tired, you can concentrate. So we can talk about entertainment. Okay, maybe it entertains. But to another level, haina temperance. Utajipata umefika penye huko unataka kwenda. There was a hand? Yes? Sorry? Oh, yes, online tourism, that falls under marketing. You can be able to market something, yes? Do your mic? Flexibility, maybe you can expound before we get another comment. Is it to switch from one social media to another? It's switching, It's flexible. Yes, flexibility. Yes. Yeah, you can be able to, kwa simu you can have all these things. You don't need to move from here to Airways, ndio uingie WhatsApp. You can switch anytime, yes? Your point here, marketing on a broader scale, it could be e-commerce. It has eased doing business online. Yeah, e-commerce. Yeah, very true. Marketing, e-commerce. Nowadays, everybody is going online.
And also it also creates employment. Watu wakitengeneza kaskit, ameweka, mukiview, amepata pesa na maisha inaendelea. There was another hand, yes? Yes, it's a source of income. Yeah, employment. So here we can add income. Okay, can you say fame or publicity? Publicity. Yeah. Sindio? Through media, you can be famous. What's the difference between popular and famous? Depending on what you're looking at, they have the same meaning. But popularity, you can be famous by doing something wrong. Famous is when you have done something wrong. You can be famous in the opposite way. Popularity. Popularity is when you have done something good. Famous is when you have done something wrong. Yes. Yes. Fame and popular. One is known by many, the other is loved by many. Oh, fame. You known by many. Known by many. Popular is loved by many. You are loved by many. Yeah. So what would you like to? Popular. Popular. or fame, or both. Known and loved. All right. So these are among the advantages of social media. So we want to look at the disadvantages. So let's look at them. Kwanza na number one. Let's discuss. We talk as we discuss, and then we shall have a conclusion. Yes? There is hapo nyuma. Social media is very addictive. It is very addictive. Yes, that is point number one. It's very addictive. Maybe we can talk about addictiveness of social media to help us understand further and the challenges around addiction of social media. Yes. You wanted to say something on addiction? I want to add another point. It can easily be distorted. Because sometimes when you report about something like the news, they don't give us the beginning of something, they only take a fragment of something, and then it is like a title. Yes. It can easily be distorted that then you hear finally somebody saying, that's not what I meant. Because you have reported what I did not need in mind to talk about. Yeah. So it can easily be distorted. But let's changia more on addiction. Addictive nature of social media. Who can say something? Distorted hiyo imeeleweka, si ndio? You can inaweza kuwa ni uongo but imeenea and you cannot be able to correct. Si ndio? Hata ukisema sio hivyo already ishafanya nini? Ishaenda. So distortion, this one is very common. And so let's talk about addiction. Somebody to say something on addiction? Yes? It leads to wastage of valued time. And then number two, there is increased crime because of social media. Maybe you can talk about it. Addictive is different from time wasting. They are different. Okay. Just indicate time wasting, wastage of time. Yes. Are these points clear? Maybe we can discuss further. Because hapa ndio mambo yote, mambo mingi iko hapa. Number one, the easiest way to know if you are addicted
is if you cannot do without something. So in the present generation, looking around, so many people are so hooked to their phones. So social media can be somehow addictive and time wasting. It also leads to peer pressure. Peer pressure. Peer pressure. Yes. Yeah, it will be nice also, even as we add, you can share your experience. Because sometimes it's good that we share our experience, maybe the negative experience that you have had because of media, because of maybe addiction and time wasting. It also, productivity inaenda chini. I don't know kama mmegundua, if you have your phone at work, na every time mtu unapiga simu ama mtu anakupigia, I assure you productivity inaenda chini. Some people wanaeka flight mode. I've seen some supermarkets wanasema tukianza kazi simu kando. Sijui kama mmeona hiyo. Have you ever had a challenge of productivity at your work just because of media? Every time your simu yako inalia, needs your attention. You know, if it vibrates, you know there is a message. Have you ever had such an experience? Yes, Elondieki. Yes. Is increased accidents. So, yes, accidents, some of the accidents, if you go to statistics of accidents, you will find for sure people have died because of just trying to maybe on a chat, akifanya nini, akidrive, anapiga simu, akidrive ama akifanya something, even in the factories. You see, you may be concentrating, then you find yourself, it has ever happened. Yes, Ruth? Erosion of moral values. Erosion of values. Yes, you can speak about it, kidogo. Decay, erosion and decay. Wacha niandike hapa. Because decay ndio mzuri zaidi. Even wale wenye wanatusikiza wajue kwamba the morals have decayed. Inaitwa the social fabric is so broken because of media. How? Maybe we can expand on this. Yes, Ruth, you will want to add? Yes, tuchangie decay. Yes, Brian wants to add on decay. Why? How is social media affecting the society? Yes, family breakups. Yes, Brian. Family breakup. Yes, now let's talk about the decay. Okay, I think we are having a discussion. Yes. And most of the points we are having under cons are actually personal problems. That's what I'm feeling. Like if you say moral decay, social media is neutral. You are the one who chooses whether to watch something good or bad. Yes. To that extent, I'm slightly feeling that that is not a con of social media. It's a con of self development, or you are lacking spiritually or something of the sort. So I wanted to bring that angle. Yes. I think, thank you so much, Brian. Social media sio mbaya. Tunaelewana? Social media sio mbaya. WhatsApp sio mbaya. But now we are looking at the disadvantages of not using social media in the right way. Sindio? Of not using media in its right way. So that's why when we don't use it in the right way, families can break up. That's how. I don't know whether we can have the right words, but we are looking at hii haina shida. WhatsApp haina shida. Facebook has no problem. But now the problem is when we misuse. We are saying, what can social media help us? These are some of the things it can help us. But now when we go to the other side, this is where we can find ourselves in.
And now this discussion is for us. We are creating awareness. We are having a honest discussion so that at the end of the day, tuelewane tuseme, so what do we do? What is our role as Christians in terms of social media? Because even media hubiri injili. Azujaandika hapa, sindio? You can spread the gospel. We have been spreading the gospel through media. Like right now we are on YouTube. Whoever is not here can be able to watch and listen to us. I have been seeing Dudy Adams. Every time when maybe something is happening, he puts on the songs. Maybe the choir songs, youth songs, so that those people who are not with us can be able to enjoy themselves and listen. So we are looking at when we are not using media in the right way, what do we find ourselves in? Yes, Ms. Nyamaro. Ningependa kuongea juu ya addiction kwanza. Jambo la kwanza ni vyema tuweze kuelewa what is addiction, inamaanisha nini? Yes. Ni kwamba inamaanisha umezoea jambo fulani kiasi ya kwamba you can't do without it. So kusema ya kwamba you have become addictive to social media ni kwamba yani uko kwa hiyo media in such a way ya kwamba let me give examples. You in social media tumeona kuna different kinds of media. For example, tuko na hiyo YouTube, WhatsApp. Yes. So nataka kuongea juu ya addiction, juu ya kuangalia unapoingia unaweza chipata umeingia. For example, pornography. We find it in media. Yes. Na hili ni jambo ambalo limeleta shida dunia mzima. Na there are several studies which have been carried out, even hata hapa Kenya yetu imefanywa juu ya pornography. For example, there is a study which was being done in Nyeri kwa wanafunzi wa secondary school. In Nyeri we have 21. This study was done in 2017, and we have 71 secondary schools. So randomly, walichagua 60 schools. These are the students in one of Nairobi universities ambao walifanya hiyo. So wakaangalia hiyo study ya pornography. Na niko na hiyo, I have that material here. Inasema ya kwamba hili ni jambo limeguza vijana, likaguza wamama, likaguza na hata vijana na hata ndani ya kanisa. I have a very good example. I have a friend ambayo ni kijana mzuri ambaye na Mwadventista anatengeneza ma laptop. So we share a lot. Huyo kijana kuna pastor, one of Sunday pastors, unajua sasa sisi hii miaka saa zingine unashindwa kuoperate hizi machines. Alikuwa katika ile site ya pornography. Alafu all of a sudden ikahang akiwa katika ile site ya pornography. Akapelekea kijana. So kijana kuoperate ile akapata ile site alikuwa. He is a full pastor. Na alikuwa katika pornography. Alafu sasa as a pastor unaweza kufundisha watoto vijana wasiingie aje na wewe mwenyewe unaingia. Hii study inasema ya kwamba wamama hatutaachwa nyuma. Tuko hapo, kuna basi ndio hii. Wacha niwasomee. This is a Kenyan Journal of Guidance, Counseling and Psychology. Hii ni kitabu psychologists wamefanya nini? Study. There are several studies. Now one of them ni ya pornography. Inasema ya kwamba these were 21 secondary schools wanafunzi walifanyiwa. Na wanafunzi, na ukumbuke kule Nyeri ni reserve, hakuna stima,
hata kupata 10 pop ya kufanya nini, kununua bundles ni shida. Lakini inasema hivi, the study established that exposure to pornography among students was high, with 29.2% of them being frequently exposed to pornography. Hao ni wale wanaangalia kila siku. Na hakuna stima pale. Hakuna pesa ya kununua bundles. Alafu 52% they are sometimes exposed. Si sana kwa sababu kupata hiyo pesa ni kidogo. Alafu, so you can have that picture. Na je, hapa ambao kwa nyumba zetu tuko na wifi, tuko na stima, what percentage can you give? It's 99.9%. Katika hiyo pornography, kuna mafundisho ilitoka Channel of Conference. Niko na hiyo mafundisho ambayo ilikuwa Women Day emphasis, ilikuwa inaongea juu ya pornography. Ili jambo la pornography imefanya hata watoto wetu wasifanya nini, vijana wetu wafikishe up to 30 years without marriage, because when you enter into pornography, si mnaelewa, kuna mtu mwenye haelewi hii mambo. Hiyo ukiingia hapo unafika mpaka masturbation, then unamaliza hiyo haja. You don't see the need of getting married. So don't worry why we have our youth reach 29, 30 years. So those are the disadvantages of addiction. Thank you. So thank about you, marriage breakup. Uh-huh. Unapata mzee ya kwamba ameenda kando, ameangalia hiyo pornography. Amemaliza haja zake. Na mama upande hii, mzee naye sasa ashughulike. The same thing. Na mama anafanya mambo kama hayo kwa kujificha. Hiyo sasa unapata ile togetherness. Unaona ile togetherness mama na kama bibi na bwana haiko. Sasa tunaanza kudoubt mwingine, labda yule mwingine alienda, mbona siku hizi. And then you forget that hii vitu ndio imefunja mambo kama haya. And then unapata kama ni mzee ambaye alikuwa kwa nyumba anaangalia pornography. Pale unapata ya kwamba bibi yake amufikishi pale, hii namufikisha. Unaona? Anaenda kutafuta kule nje wale wengine ambao wanamufikisha. Na anapoangalia mambo kama haya, they are so beautiful as compared to their wives. So wanaanza kuona mabibi si wazuri ka. That is how our families are getting broken. Jambo lingine ni kwamba kulingana na zile studies ambazo zimefanywa, hii addiction ya media is even worse than addiction ya drugs and substance. Aje. Addiction ya drugs and substance, ile ukiwa addicted ni kuongezea amount, ni kuongezea. Lakini addiction ya social media, mambo kama hayo, ukifanya hii unafika mwisho unaona I need to change to something else. That is why we have YouTube, tuko na hii sijui ni Snapchat, TikTok. So you need to, you feel like you want to change every morning. So you use a lot of time in changing sides. Hapo sasa ndio unapata ya kwamba we are wasting a lot of time hapo. Na addiction vile nimesema is a disease of the brain. Ikiingia kwa kichwa, kwa akili yako inakushika hivi. Kutoka kwa addiction ni ngumu sana, si rahisi. So shetani ni mwerefu, anajua ya kwamba ili nishike mtu lazima nishike akili. Mwanadamu ni akili. You are what you are because of your brains. You behave the way you behave because of the brain. What you think something and then you behave the way you think. So shetani ni mwerevu, anajua ya kwamba lazima nichukue mateka akili. Akishachukua hivyo basi amemaliza the society. Thank you so much, Mr. Nyamwaro, for that elaboration. Very, very important. Ukweli ni kwamba
hapa ndio shida mingi, addictive. Siku hizi watu hawaongei kwa boma. Siku hizi watu wanatumia WhatsApp. Leta sukari, leta chumvi through WhatsApp. People, if just go and try. Leo jioni uite watu kwa dining ama kwa sitting. Uambie ningependa tukae tuongee. Uone ni wangapi watakuja na simu na hiyo mkose kuongea. So hapa there is a and then time wastage. People are no longer productive because of what? Because of media. We spend a lot of time on kuangalia what is happening, and then there is what inaitwa kuna hii fear of missing out. FOMO, because of media. Media sio mbaya tumesema. But there is the problem of fear of missing out. Fear of missing out comes when ukiamka asubuhi, instead of saying hi to your spouse, instead of praying, hata kabla hujaomba Mungu, hata kabla hujaanza siku na Mungu, because you are praying, our discussion now is about walking with God. You want to check. Kuna message inaweza kuwa ilitumwa na sikupata. That is the first thing people check. Nowadays they don't check. Uwezi angalia hata kama people check. Nowadays they don't check. Uwezi angalia hata kama your wife ama your husband ameamka vizuri ama kama ana breathe. Unajua unaweza lala na mtu kumbe alikufa kitambo. So people don't check whether their spouses or their bedmates are okay. The first thing they do is what? Anaamka na simu. Hiyo hata mimi Mungu anisaidie. Mungu atusaidie. Si hata wewe umejaribu hiyo. It is there. The first thing you do is you check. Na vile tumesema kwamba for us to walk with God, we must anza vyote na nani? Anza vyote na Yesu. So the devil has, vile Ms. Nyamwara amesema, the devil has really made us lose focus. So that we take, in fact, just imagine, if you were spending, the time you are spending kusoma Bible, ile time unatumia kwa media, kwa simu, ungekuwa unatumia kusoma Biblia. Si ungekuwa umemaliza mpaka Revelation. But let me tell you, I don't know what's happening. You find, kusoma Biblia iko na uvivu. Lakini kuangalia status WhatsApp, kuchat WhatsApp, is very easy. I don't know why. Let me tell you, there's something nimeandika hapa, reality versus online. There is this friend of mine. There is a day, kuna jamaa amenibeba kwa gari, tukakuwa tunaongea. Akaniambia, mimi media imenifanyia mabaya. Kwa nini? One day I was in Facebook. So in Facebook nikapatana na msichana. Unajua nowadays our young men and women do not seduce. Do you know what they do, Elder? Si uko na namba yangu? Na mimi niko na namba yako. What you only send is the emoji. Ile inakaa hivi. Ukituma hii na yeye arudishe. The next thing ni tunakutana lini? Do you want to tell me this kind of marriage ya hii, ya emoji, it'll last? That is why you see people wameweka nini? Wako kwa media. Akikosewa hivi kwa media. So, this gentleman, this is a real life experience. This gentleman, hapa kwa reality versus online, akakutana na msichana. This lady was in Dubai. So, wakaanza ku-exchange. Akatuma emoji na yeye akatuma. So, tuma picha na yeye akatuma. Tunaelewana? Then, ikaendelea. Ikafika level sasa wamekuwa marafiki, they are very close. The lady went ahead, introduced this gentleman kwa wazazi, kutuma picha. Jamaa akaenda kwa kina msichana. Do you know, they had to even waoane kwa media. Walipiga simu, ule ako na ring na huyu ako na ring. Huyu, it happened that kuna rafiki ya the lady alikuwa anaenda back to back to Dubai. Akampelekea ring. They made covenants. They exchanged vows through WhatsApp.
Si mapenzi imenoga. Kijana ikafika level mpaka sasa amekuwa member of the family ya msichana. Should anything happen, kama ni mtu amekufa, anaenda as a what? A family member. Sasa ikafika siku miaka 2 ikaisha, ikafika siku ya the lady kufanya nini? Kukuja Kenya, because they agreed sasa you will come, tuanze kuishi, tuendelee na maisha. And then msichana ikafika, the guy anafanya taxi. So yeye alikuwa na hiyo gari yake kumchukua the lady, aenda kuchukua the lady, then akatafuta gari nyingine ibebe the parents wa msichana. Unaelewana? So wakaenda kwa airport hapa tu JKIA. Wakangoja. Kungoja, whatever that appeared. Whatever that appeared scared that gentleman. Kumbe huyu msichana alikuwa anapiga picha, anafunika mdomo na ana edit. Si unajua hizi picha, unajua kwa siku hizi unaweza tengeneza picha mbaya ikuwe mzuri. That is what she was doing. Alikuwa na crop na anaiongeza beautify. Kuna beautify option, sijui kama mmeiona. Alikuwa na beautify. Kumbe let me tell you, kama kuna jamaa niambia kama kuna kitu scary amewahiona ni hiyo msichana. Kufungua mdomo hivi, guy. Kumbe hakuwa na meno, alikuwa na meno 2 katikati. Alikuwa in fact aliniambia alikuwa anakaa vampire. No. Sasa imagine 2 years you have been relating with somebody that hujawahiona. Jamaa alisema, so he decided to play cool. Akasema okay, wacha niwapeleke kwa kina. Sasa alikuwa anataka kuwapeleka kwake. Akasema tuende kwa the relative ya huyo msichana. Wacha niwapeleke huko, then we can plan from there. Tunaona washaoana. Jamaa aliniambia vile aliwafikisha. Simu ilibidi atupe simu ndio asipatikane. Tunaelewana? So that is what can happen. Miaka ambayo there was no media, a man could stand and present his case before a lady. I remember the first day I seduced a lady, I sweated. Tunaelewana? Nilisweat. Kwa sababu that was the reality. You have to face her and tell her. Lakini siku hizi, what happened? Siku hizi what happened? Sini message tu. Message tu. Sasa imagine what you have gotten through a message. Do you think you can keep it? It can easily go. Tunaelewana? So what we are trying to do is, what we are trying to say, let us be very careful kama Wakristo. Tunaelewana? Our youth, face the reality. Wacha kutumia emoji. Mwambie kuja tukae tueleza. Ama ni aje Dan? Yes. Ela, wakati wenu. Hii vitu ilikuwa. Yes. So, but you see, but nowadays, ukiangalia the marriage, even the moral fabric is really getting rotten. Na jambo lingine, mambo ya time, hii tumeongelelea. Fear of missing out tumeongelea. You want to check every time. Ni wangapi hata saa hii vile tunaongelea about media. Ni wangapi wameangalia simu yao kuona kama kuna message? Nani amebrowse? Nani amepanguza? Siku hizi hata wazee wamejua kupanguza, wamama wanajua kupanguza. Tunaelewana? Yes. And then hii mambo ya breaking family breakups. For sure vile Nyamwaro gave a perspective, na hapa pia people chat with the wrong people. Even there are hours I call unholy hours, into the unholy hours of the night. Vile the same case, research has been done na imegunduliwa kwamba youths spend more than 9 hours on media. So that's why we have temperance in everything. Everything must be what? Must be temperate. And then we have talked about there's also the problem of personal disorders. That is mental disorder associated with media. I don't know kama mumai kutana na mtu ambaye kwa kweli ni addict wa media. Addicts of media cannot communicate. They are not good, they are not social people.
Sijui kama mmewahi kutana watu kama hao. They are not social. Wanataka maisha yao. They are very, very reserved. They are very antisocial. They don't want to relate. And then, media can invade privacy. It is possible. Sindio? Si mumeona picha zingine enyewe sitaki kuongelelea. Sindio? That is an aspect of privacy because we are not temperate in the way we do our things. And then security concern. Issue of security. Do you know what? Do you know what, Elder? Sahi, if I want to know nikitaka kujua Brian alikuwa wapi hii wiki, I don't need to trouble. Naingia kwa Facebook. Kama alienda Mombasa kwa beach, nitaona tu. Kama alienda Kisii, nitaona tu. So if somebody wants to track you, atakutrack tu. And that is a security risk. Just because you want to tell everybody everything, everywhere you are, which is very risky. And then, social media only shows the good side. Sijui kama tuko pamoja kwa hii. Nani amewahi mkiangalia Facebook saa hii hata ukifungua, nani ameweka picha mbaya? Kuna mtu ameweka picha mbaya? Hata meno, si unasikia mpaka ikachanganya jamaa karibu so nani anawekaga picha mbaya kwa media? Hakuna. Why do people want to show only the good side? And life cannot only be on the good side. So you are inaitwa living alive. Unaishi maisha unajidanganya yenye hakuna. Because of what? Of media. People are always pressure, anxiety. Anxiety and the social peer pressure. Somebody talked about peer pressure. Kwa nini? Because you want to keep up to the standard. Sometimes you don't want to accept the reality kwamba saa zingine vitu zinakataanga. Huwezi kukubali kwamba kuna wakati inanyesha na kuna wakati wa kiangazi. So because of pressure, you want to keep up with the way people know you. What do you find yourself? Anxiety. Anxiety inaleta nini? You can do what? You can easily kill yourself. Ama hauna amani. Na kama hakuna amani, huwezi peana peace that you don't have. If you don't have peace within you, are you able to give peace to others? Huwezi peana. So what happens now? We find ourselves in trouble. There is a comment. Kuna mwenye ameshout. Yes. What happens? Yes, kuna lifestyle diseases kama lifestyle diseases kama high blood pressure. Sindio? Yes, high blood pressure because you want to keep up to the standard. Ile yenye uliona, yenye ulipost. That's why I was asking you during asubuhi. Nani amewahi piga kitanda yake? Akaweka Facebook. Because hiyo ndio reality. Yeah? Si hapo ndio reality. We don't want to face the reality of where we sleep. Nani amewahi piga bedroom, sitting room yake? Of course kuna wenye wako na nzuri na kuna wenye. Lakini do you feel comfortable? You are not comfortable because unaishi maisha yenye hautaki. When you live maisha yenye hautaki, what happens? Hutaki kukubali. Na kama hautaki kukubali maisha yenye unakaa, then what are you likely to do? You cannot accept the reality so that you work out of it. So ndio maana unapata crimes increase. Because you don't want to accept, so you want to be plastic. Then anxiety, tumesema depression,
and low self-esteem. Ile yenye nilizungumzia during this one is also very very serious. Here low self-esteem. This one has really messed up our youth. Not only our youth, but almost everybody. When you have taken a photo, of course you may crop, you may edit vizuri, unaiweka kwa Facebook, si ndio? Then unangojea nini? Ni watu wangapi wameponyeza ile like. Unapata jioni, najua kuna wenye washaweka saa hii wanangojea wataangalia jioni, si ndio? By jioni unaangalia upate around 200 likes and you have around 500 friends. Utasema enyewe, yes, kumbe watu wananipenda, si ndio? Watu si eti wanakupenda sometimes, ni vile tu hiyo kitu ya like, unajua hiyo kidude ya like inakuwa rahisi. Si ndio? It's very easy ukifinya hivi. Yes, like na comment. Wewe kazi yako ni kusema thank you, we thank God, this far is God. Hiyo sasa unasikia maisha iko sawa. Si ndio? Sasa siku nyingine uchukue picha, uicrop vizuri, utengeneze picha yenye ulienda mahali expensive, umeweka kwa media, Facebook for example, ungoje. Asubuhi wewe ndio ulilike. Because at least lazima uanzishe. Si ndio? Uanzishe. Then from there ukiangalia jioni upate ni ile like yako. Na yesterday watu 200 walikuwa wamelike picha ambayo haikuwa mzuri and you felt it wasn't expensive kama hii. What do you think would happen? Your self-esteem will go down. Si ndio? Yes. Utakuwa unatembea ukichuchuma ukisema kweli what happened? So if it's about looks, enda tu angalia utaona you look good, you look what? You look gorgeous. So, yani, nowadays our ladies are seeking approval from media. Akimbo, you look gorgeous. Lakini kama mtu haja comment, hiyo ni shida. That's why utapata even our married men and women anakuwa rude. Anaanza kuwa very sensitive. Kwa nini? Iko shida. Kuna mtu ambaye hajafanya nini? Hajapenda picha yake. So, you see, wewe ukisikia hiyo story yote, na vile, I know you have ever gone through this kind of experience. Ni vile tu hamwezi sema. But the fact in ile, you have gone this through experience. Do you think we are headed in the right direction? If you are seeking approval through likes, are we headed in the right direction kweli? Wana wa Mungu. Are we going in the right direction? We are on the wrong direction. And then, the next thing, it shows only good. Then there was the aspect of unreliable information. Sometimes you get the wrong information, unakimbiza, kumbe ilikuwa the wrong one. Then it creates what? False expectations. So our young men and women who have not married, please usitumie social media. Tunaelewana? Usitumie media as a way of what? Kutafuta mchumba. Because utapata ile yenye iko corrupt. Sasa, afadhali ukuje kwa ground, upatane na yeye, ujieleze. And then there is another problem. I don't know how we can call it. Ile, if, hata sahi nikifungua. If you want to know kama mtu amekosewa, if you want to know kama mtu ameheartbreakiwa, angalia WhatsApp status. Wacha tu tuende status saa hii tuone wenye wamekosewa. Si mnajua? Let me see. But I don't want to read. This is something that you have gone through also.
Kama mtu amekosewa, muangalie tu WhatsApp ama Facebook, utaona tu anaandika nini? Hey, before you were there, I was there. Hey, you are not oxygen. Hapo unajua? Si ndio? Kimeumana. Why is it that we want to wash our dirty linen in public? Why is it important? Is it really good? Kama mmekosana mtu, si umwendee. Kama ni Dan, si umwendee tu mwambie Dan, umenikosea. Si ndio? Why? Is it really, are we on the right direction if we use the public social media to just announce sitaki kusoma because ni vitu mingi. Hata wewe leo enda upitie WhatsApp, utajua mwenye alikosewa, utajua mwenye ako na furaha, utajua mwenye ako Mombasa saa hii, utajua mwenye ako Kisumu saa hii. Sasa utaona tu samaki, utaona boats like that. Is it really good? Is it important, Adams? Is it important to post where you are and what you are doing? Let's have a honest discussion. Is it important? Ella, when uko na mic. Unajua inategemea kwa sababu yes, kama umeniudhi and I want to show you that I can also show you ujue kwamba ujui ndio ujue kwamba ujui then I can show where I am. Because probably I was talking to you here in Utawala. Niona tu kama mtu wa grade ya chini. Mtu wa chini. Na ujui kama mimi ni wa majuu. So I'll go somewhere where I can take a serious photo. Then I write all the sweet things to show that I'm also somewhere. So it's a matter of making somebody getting hurt. Because when you are hurting somebody by exactly what you are doing, unataka kumwonyesha ya kwamba sasa wewe hii nayo lazima ni kuonyeshe vile mambo yalivyo. And at the same time utapata kana kwamba hiyo vile umeandika number 20 unreliable information. I may be having a t-shirt that one belongs to me, ndio yangu. But because I want to show you that I can also show you my manhood in the right way, I can even go for somebody and nipatie suti moja ile moto. Then I take a photo showing my status very well. But when you are back in normal, you have nothing. So in the real sense, you are trying to give the information which does not belong to you. Na hii imesumbua all types of people, including the people who can even have a display of the sitting room. Ameenda kwa Robert Otundo, akaona vile kiti kinaonekana, akapiga picha. Hiyo ndiyo anaweka inaonekana kwake. Hata anapeleka vita kwa nyumba yake kwamba wewe ni mwanaume wa aina gani? Kiti kama hiki ndicho nataka, but you don't have it. So you are getting unreliable information such that other people can even go to the airport. Asimame karibu na ndege. Apigwe picha na ndege. Na hiyo ndege si yake. So in the real sense, you want to show people what you don't really have by hurting somebody inwardly. Ni ukweli? Amesema? Si amesema ukweli? Ela Uchanda? What do you think? Yes, say something. Mjambo. Mzuri. Social media tuko huko. Tunajua kuna groups. Hata ukiingia hiyo Facebook kuna zile groups watu wana comment, unaingia hiyo kuna Krimani, kuna ile nyingine na nyingine, mnajua. Siku hizi we have role models. We follow people on Twitter. Those are our models. Hata wakisema hatupangwingi, hata sisi tunasema hatupangwingi. Sincerely, social media is now part of us, that we need education on how to live with it. Hata kwa watoto wetu ama kwa wazee. Wengine tumeingia ndio tunaona tumeingia Twitter. Sasa we want to tweet or tumeingia hiyo Facebook, tunataka kuonyesha. Kumbe wengine waliona hiyo kitambo imepita. But also like you said, the cyberbullying
na nini, watu wanapiga picha. Alikuwa rafiki, ukapiga picha, mekosana, sasa umemwanika. Yes, yes. Ndio sasa unamwanika kabisa, Kabisa. unaleta uji yake. Hiyo imefanyika, si hata kwa the ordinary human beings, politicians na wale wengine. Yeah, sure. Chakula siku hizi, hata chakula kabla ichaweka kwa mesa inapiga picha ndio watu wakule. Tujui. Sio maombi. Tujui lazima ipige picha. Tujui kama I want to think social media is good, but there are many disadvantages. There are many disadvantages, and we need education on it. Yeah. We need education how to live with it. Yeah. Thank you. Thank you so much. Yes, Brian, even as we finish. I'll speak from a very practical and first-hand experience. I'll just adding to that. Security. Security is a big deal. Hii ina affect wazee. If you are taking photos, stop taking wide area photos. For instance, Elda Rogo ataniruhusu niseme hii. Nilienda matanga ushago, then tulikuwa tupitie kwa kina Rogo. Since nizaliwe sijaifika hapo. But I think Omwando is around. By photos, nilisema ni hapa, hadi nikageuza gari. Mmoja akatupigia simu, akatuambia niko kwa barabara, sio hapo. Tukapita mpaka mahali naitwa Randani Primary School. Wakaniambia umepita. Nikarudi na gari. Na true to my instinct, kwa kina Rogo ilikuwa boma moja kutoka hapo. How did I come to a conclusion? Kuna duka ya white na mistari za black. I've seen that photo so many times. Yes. That is a very clear security threat. Yeah. Because mtu kama mimi sijaienda huko. But you could locate. I could tell kama sijapotea ni hapa. Yeah. I've seen so many photos of this area. That is one. Two, stop posting real-time photos of where you are. Ukiwa Mombasa unapiga picha uko Mombasa na ni ukweli uko Mombasa. Si ungoje mpaka kesho ukirudi Nairobi uposti ya jana. Ndio mwizi akikuja anashangaa, ala kumbe haukuwa Mombasa uko hapa. Si ati unapiga picha uko Kisii na ukweli uko Kisii. That is one. Two, accident imefanyika saa hii. Wewe ndio unapiga umepiga umepost. Si ungoje hata siku ipite ama mbili watu wasikie kuna accident ilitokea ndio useme uko na photo. These are things which are real security threat because haujui yule ataiona saa hii na labda ndiye ameasha watoto wake waende. How will that affect to him? The third one, hii ina affect wazee, fake accounts. People are duplicating your accounts. Yeah. Mimi Facebook let me use an example of Elda Osano. Nimejua Elda Osano for the last 6 years. Alafu natumiwa friend request leo. Nikiangalia number of friends ni 2. Already somebody is copying the account yake. After 1 year atatumia your relatives message awaambia nimekwama kwa airport nitumie 500 watume. Osano amelala kwa nyumba. These are things which are happening. I was using practical ones. Thank you. I'm coming to the last one. Pole kwa kuchukua muda. To our young, this is to parents. Social media is very penetrative. Kwako umeweka password, umekataa watu hawaoni KBC, umekataa, unalazimisha watoto walale. Wakiingia bedroom, Netflix ni free. Hata mimi niliconfirm juzi, Netflix ni free. Na after nijue ni free, nimewatch nini? Nimewatch Money Heist. Ndio watu wasikuwa wananigaria nayo. Hiyo ni after ikue free. Kuna ile ilileta shida, inaitwa Squid Games. Niliona hapo ni free. So wewe kama mzee umepeana hapo masharti kwa nyumba. Kwa hii nyumba watu hawaoni hii. Vile unaingia kulala, wanaingia wapi? Netflix. Free. Bundles ya 20 bob. Episode ngapi? 3. Ile vitu alikuwa anataka kuona yote amefanya nini? Ameona. Why am I saying this? It is time we change tactics on how to handle these things.
Hata wewe mzazi ukisikia kipindi fulani ni mbaya, sababu wewe umekaa kanisa sana, haiwezi kutoa, enda angalia. Ndio wakisema, hata wewe unajua nini inafanya nini, inasemwa huko. Watoto wako wasikuwe wanakuambia money haste, na ujui labda wamepanga kukuibia. Ni kweli, thank you Brian. Kidogo nimalizia Zora pia sijaona. The reason why I'm bringing out this is social media by itself, we cannot turn it off. Yeah. We come to that reality. We cannot stop it. We now have to look for ways in which we educate both ourselves and our children to the point that they know that these things exist, and when I come to them, I have my own values. Yes. As a way of comment, kwa hizo movies zenye nimekuwa nikiwatch out of influence, because of where I work, I need to know these things. Peer pressure. Sio peer pressure. Peer pressure lakini chini yangu. Ndio nijue what is happening. How to handle what is trending. Usikuwe unakaa hapo zozo pia watu wanakushanga. So, for all of them, none of them which does not have pornography. What they are doing, pornography imeacha kusell. Ukipea mtoto pornography nakwambia hiyo ni tabia mbaya. Now what they are doing, they are sneaking it into movies. Yeah. Movie inakaa ya Yesu kabisa, lakini katikati hapo wanasema kuna mahali mtu alifanya dhambi, ule mwenye alishikwa. Lakini sasa wanaiweka very descriptive. Yeah. What are they selling? They are selling what is unsellable. My emphasis would be to encourage all of us. Let's change tactics on how we are handling these issues. And my heart pains when I look at our young children, particularly from this church, they are not well equipped to meet what the hell is outside there. Watoto wetu wanakujanga sahi wako home, wana watch Netflix. Wewe uko hapa unajifunza social media. The time this kid will be lost forever. Asante Brian, for sure Mungu tu atusaidie, because the way things are, ni wangapi anashukuru Mungu kwa sababu ya delete button? Nani anashukuru Mungu sababu ya delete? Nashukuru tu Mungu. Thank God there was delete. If there was no delete, si unakumbuka ile message uliwahi tuma ama ulitumiwa yenye unasema ai Mungu, hii ingefikia bibi, hii ingefikia bwana, hii familia ingefunjika, si ndio? Lakini the sad thing ni kwamba WhatsApp unaweza delete, but kwa media kuna zingine huwezi delete. Let me give a very good example. There's this lady, I can't know, siwezi mkumbuka jina, but Najib Balala, the CS wa tourism, alimpatia kazi as a board member wa tourism board, si ndio? Somebody, kuna wakati yeye aliwahi andika akadiscriminate wakati S.D.A ilikuwa inapita park, si ndio? Sasa wakati Najibu alitangaza kwamba huyu atakuwa kwa board ya, somebody went and pulled that thing. Akapula akasema huyu mwenye mnapea kazi ya tourism, angalia kitu aliandika. This is not a support of wildlife. Na she lost that job. Media never forgets. Ni picha ngapi mumeona? Yes, even politicians. Siku moja alikuwa anasema hivi, saa hii amechange, ako hapa anaambiwa wakati fulani angalia ulisema nini. So media never forgets. Let us be very careful. So what do we do kama Wakristo? Tufanye nini? Hatuwezi kaa hivyo tuache watoto wetu. I don't know, but our children really equipped for the future. Angalia vile mimi nakwambia,
Those days, the way whatever we were going through and whatever these kids, apart from kukula, kuwatch na kulala na kwenda shule, kuna shughuli ingine. I think as a church also we need to think of how to involve our kids. Hata kama ni every Sunday, we build them like, but find out, you know that those days because tunasoma master guide, how to survive in the jungle, cooking, cookery classes. Squeezy, I don't know. I think we need to think on how best we can be able to equip our kids for the future. Even equip ourselves for marriage, to last in marriage. Because media is really killing marriage. Aki wazee, tuanze na wazee sasa. Wazee na wamama. Mungu atusaidie. We need to have quality time with our children. Sawa, me inclusive. Tuanze na mimi. Let's have quality time with our children. Let's teach them. So that at least isikuwe tu kila wakati ni WhatsApp, kila wakati ni Facebook, kila wakati ni kulike picha za wenyewe. Tunaelewana? Na vijana wetu, please reduce as much as possible. You are already 9, your research inaonyesha saa hii mnatembelea 9 hours. So kama 9 hours na productive hours of a day ni ngapi? 10, si ndio? 10 hours ndio uko productive in a day. Na wako media 10 hours. Hata kama ni za usiku. You see, hata ukiwatch mpaka usiku, it will affect your productivity. So what are we trying to say? Mungu anasema hivi in the book of Elder tusome tunapomaliza the book of Romans. Let's just read the book of Romans 12 verses 2 tukimalizia. Unless kuna yeyote ambaye akona jambo ambalo angependa kusema. Romans, let's read it. Chapter 12 verse 2 from the Good News Bible. Do not conform yourselves to the standards of this world. Are we together? Tuanze pole pole. What does it mean to conform yourself to the standards of this world? If everybody likes, if kila mtu anaweka picha WhatsApp na wewe unaweka. Kama kila mtu anaweka picha Facebook kuonesha maisha yenye anaishi yenye sio yake na wewe unaweka. Is that not conforming to the standards of this world? Sure. Sindio? Yes. But let God transform you inwardly. Let us be transformed wapi? Inwardly. Sio nje, inwardly. By a complete change of your mind. Are we together? Tuko pamoja wana wa Mungu. By a complete change of what? Of your mind. Then you will be able to know the will of God. That is the only way tutajua mapenzi ya Mungu ni gani. What's good and is pleasing to him and is perfect. What is good and is kuwatch porno inafurahisha Mungu? Does it really please God? When you cannot communicate to your wife just because you are busy with the WhatsApp or Facebook, does it really please God? Haipendezi Mungu, si ndio? So what is pleasing to God ni kwamba we should not conform to the standards of this world, but tubadilishwe ndani ndio tufanye yale ambayo yanafanya nini? Yanampendeza Mungu. So in everything there is need for what? Temperance. Sasa temperance. Facebook ni mzuri, at least kuona what's happening. YouTube ni nzuri, lakini when you can watch for 9 hours, when you can watch for 10 hours, then it's no longer good. Tunaelewana? So hebu na Mungu atusaidie. Ni wangapi wanasema kwa roho? Unajua sitaki kusema ukishainua mkono umesema Mungu anisaidie nibadilike ndani, alafu nikiona umeweka picha yako nikiona umeweka picha yako Facebook, najua huyu kumbe hakuinua mkono ya ukweli. So in everything there is need for temperance, si ndio? So ni wangapi wanasema Mungu tusaidie? Elda, you want to say something before? Umalize. Yeah. Let me talk on the side of the church and the use of social media. Yes, thank you. For example, tuko na WhatsApp yetu ya kina mama.
tuko pamoja na hata youth wako nazo. Choir I know iko all nayo. these groups have social media in one way or the other. Unless we control how we are using the social media of the church, we may end up in trouble. Because somebody can do whatever he or she needs to be done. And that's why we have a very good method of doing it. If there is an announcement you want to pass across, if there is an activity you want to pass across, najua wakati unatangaza kwamba kuna employment, and that employment you have not known the details of whatever is going on, na imetoka kwa media ya kanisa. It is believed that that is the case. Like yesterday I was watching one of the songs we sing in the church, lakini inaimbwa kwa club. Mahali watu wanalewa pombe. Na sasa mwenye kuandika akaandika wa S.D.A wako kwa club ya pombe. That is what I read. And the people were dancing, taska iko, pilsna iko na kila kitu, and they were doing other kind of dances all through. So as a kind of a good behavior and gesture, before you make an announcement using the media of the church, please contact those who are concerned so that you can frame it the way it should be done. Hakuna yule anakatazwa kama ni maombi sawa sawa. For example, we were having this festive year Christmas. And then on the eve of that one, that's when you are writing to all the members, I wish you a Merry Christmas, prosperous Happy New Year. Aweka kengele yote inalia hapo. What are you preaching? Christmas haina makosa kufanya nini? Celebrate. So we get it rough to have such a kind of entertainments and information as leaders. Just a kind request. The social media we have is for us. Sometimes even a church member can comment in the social media where you are mpaka usikie kichwa kinakuuma. Who are you to tell me what to do? Hata mwingine anafika hapo unaona wacha na mimi hata nitoke kutoka hapa, it cannot work this way. If we can use the social media of the church in a better manner so that it can be a preaching session all through, and then I think our people can be quite okay, because I've never seen where people become annoyed because of a gospel. And if you want to know that people don't like it, weka jambo la unabii. Ngojea wangapi watalike na wangapi wataongea. It may never be talked by somebody whatsoever. Lakini weka tu kidogo. Mtu fulani amenikosea na sioni kama jambo hili linaenda sawa sawa. Then you can see the number of comments to be given. Nikimalizia, there's a section about moral decay. Our children, I don't know who commented, we were somewhere, and said, take care of what the children are even watching kwa cartoon. Because these cartoons, some of them end up playing very well, and they end up showing how a cartoon is getting married to another cartoon. And then we have our children also watching the same. And that's why you may find them also going to a level of doing the opposite. Because they are also watching what's going on from the same. And the issue of committing suicide, somewhere there, some years back, I think that was the year 2004, somebody said there's a person who committed suicide. Sijui ni Nigeria, ni movie alikuwa anatazama, wamepanga ndoo sijui na nini na viti, vile wanamalizia vile, na wewe akajifuata tu na akamalizana na mambo hayo. Lastly, the issue of accidents. We only talk of vehicles, but you don't know that even in the house, unatembea ukiwa na media yako unatazama, utaki ikuache mpaka mwishowe we mwenyewe chakula ulikuwa umebeba inaanguka. Hata we mwenyewe au inaungua kwa sufuria. Sababu kuna message umetumiwa, you are replying, you are doing ABCD. Hata kama mnasema we men, I think we men we are also, maybe, can I say better? Because I can't cook at the same time, niko na social media. Lazima nikae nimalize na hii ndio nifanye nyingine. So ladies, you may try to be doing the two, but one of them may be having rough time. So kindly, social media, the introduction of it was so good for educating and getting people move from one section to another in a good way, but we have to arrest the occurrences which are becoming much more than the advantages. Thank you so much. Mungu akubariki Elder.
And then kuna jambo nilikuwa nimesahau. Hii mambo ya kupost penye ulikuwa. Sometimes inaweza tumiwa by cyber crimes. Unaandikiwa message unaambiwa vile ulitembea Mombasa, Diani Beach, umeshinda gari. Sasa tutakupigia tukueleze vile utafanya nini? Utapokea. Kwa sababu ya nini? Umejianika penye ulimekuwa, so they will want to make use of it. So sijui kama mmaigundua mko tu kuna jamaa alikuwa ananiambia ako na girlfriend wake na yeye wameketi, but this girlfriend is smiling more to the phone than to him. I don't know. Giggling more to the phone than to the real person. So I think nyinyi mkiangalia tu vizuri, hii ni kazi tu ya shetani. Hii iwezi kuwa kazi ya Mungu. Vile vitu zinaenda, iwezi kuwa kazi ya Mungu. So Mungu atusaidie. Let's have temperance. Social media ni mzuri, WhatsApp za kanisa ni nzuri, zimetusaidia, at least we have a church. But now we need to take care of our marriages. Yani kuchat isikuwe mbele ya, it should not be given priority to your marriage. It should not be given priority to your children. It should not be given priority to your job. Are we together? So let's exercise temperance na Mungu atusaidie. That's like Elder amesoma from the book of Romans 12 verses 2, kwamba let us not conform to the standards of this world, but by renewal of spirit, let us always do what is pleasing and to the will of God. Na Mungu awabariki. Tusimame na ule wimbo tuimba nikombe na Mungu. Hatuwezi manage mambo ya Mungu. It's so demanding bila Mungu. So wacha tu tusimame wimbo huu nitembee nawe Mungu alivyotembea Enoch, alafu tuweze kuomba. Number 14. So wakati wa kuinua mkono. Sawa? Tumesoma leo, tumesikia, na una uhuru wa kuinua mkono na kutokuinua mkono. Sawa? In the realization, Elda kuja karibu tuombe, wewe ndio utatuombea tumalize. In the realization of the dangers of social media and the challenges that media has caused to our families, to
to our jobs, to our relationships, and to the church. Ni wangapi wanasema kwamba, of course kwa uwezo wetu hatutaweza, lakini ni wangapi wanainua mkono leo mbele za Mungu wakisema, Mungu nisaidie niweze kuwa temperate, niweze kujua jinsi ya kumanage media. Ni wangapi wanasema hivyo, Mungu nisaidie? Ikiwa ungependa Mungu akusaidie na umekubali na umeona madhara, inua mkono, Mungu atusaidie kwa pamoja kama kanisa. Elda, tuombe. Na tuombe. Uishie mahali pa juu mtakatifu na Mungu wetu. Mitandao ya kijamii imeleta madhara makubwa katika watu wako. Vile vile mitandao ya kijamii inapotumika vizuri huwa ni jambo la maana kwa watoto wako, kama wakati huu tunapotazamwa kule nje. Ni mahubiri ambayo yanaenea kila mahali kwa ajili ya utukufu wako. Tuomba ya kwamba akili zetu ambazo zimezoea kuingiliana na mitandao ya kijamii utusaidie kuepukana nazo. Ukae ndani yetu, utoe ile roho ya mawe, uweke roho ya nyama ambayo inasikiza yanayotoka kwako. Watoto wetu, vijana wetu, akina mama pamoja na wazee ambao wamezoea haya mambo ya mitandao ya kijamii mpaka imekuwa kana kwamba lazima iwe ni chakula chao cha kila siku, tuwaomba kupitia kwa nguvu zako utusaidie kuziepuka. Enda pamoja nasi tutakapomaliza tukielekea nyumbani, enda pamoja nasi. Na mwaka huu tuwaomba ya kwamba utusaidie kuwa watu wazuri kwa ajili ya kuendelea kulitekeleza na kufanya kazi yako ile ambayo umetuitia tufanya katika ulimwengu huu wa kisasa. Asante kwa mnenaji ambayo umemtumia kwa njia ya kipekee tangu asubuhi, na wote watakaoendelea kutumika katika mwaka huu, iwe ni hapa kanisani, iwe ni kule nje, walete wengi zizini mwako na tujione na tukuone upya kila wakati vile upendavyo na umeandika katika maandiko matakatifu. Hebu jina lako litukuzwe kwa yote, kwa vile tumeomba tukijua umetusikia na kutujibu, kwa jina la Yesu aliye mwokozi wetu. Amen. Thank you so much, Elder. Mbarikiwe sana na tutembee tukijua kwamba this is the year of what? This is the year of God's favor. Let's walk knowing we are blessed. Let's walk knowing that the favor of God is with us now and forevermore. May God bless you.